Mm, yeah. It's a completely the library management system. Now, the features of like main library management system, adding a book. Now we are searching for the book and display all the books and remove a book. Okay, now this is the major concepts. Now, everything is okay, but if you want to add a book and if you want to do that, okay, we don't have like any database concept. Now here, the database is arrays only. Okay, now if you want to store the data, sorry, if you want to store the books, okay, if you want to search the book, okay, if you want to search it without we having any data in the database, even if you're searching like nothing, we are going to get. Okay, that's why we need to store it somewhere. Okay, now the data should be storing in the arrays concept, right? Okay, that's the point. Now, if it is arrays simply here, directly we cannot store it. Now we need to mention some size also. Okay, now we need to mention some maximum size. Okay, how many books you can store it. Okay, I'm going to create the class name simply here. Management. Okay, now yeah, but the first thing is what simply now first we need to define that how many books you want to store it, the maximum range. Okay, the maximum range. For suppose simply here I'm going to use to store like that. The max books I want to store. For suppose it's 100. Okay, 100. Now here every book can hold that like some author titles and the book titles and book authors also. Okay, now books, the title and all the books and the author information also. Now we can store. Okay, the author information. Now further, okay, this data, which format it is. Okay, now storing the title and author information I want to store in the form of string format. Now string of array. Okay, now book titles. Okay, book titles is equal to new string. Okay, new string simply here I'm going to store like that max books. Okay, or now this range for every book we have the book titles we have. Okay, now again the author information. Now string of array. Now book authors. Okay, book authors. Now again new string. Now every book we have some authors. Okay, again max books. Now we can pass to that array. Okay, now just we created like the maximum range. Okay, now if you want to track any books in the library, now we need to start one point like here. If it is array concept, simply we need to start with that index number is a 0. Okay, now that's why simply I am going to starting like the book count is 0 index number. Okay, the 0 index number. Now okay, as a data, like as a user, I want to read that information from the uh, like application. Now for that, if we want to enter the data as end user, by using scanner class we can enter. Okay, now scanner sc is equal to new script. Now system dot in. Okay, control shift O to import the package. Okay, now here I'm going to write like that main method. Okay, now within the main method, now I want to create that object. Now simply here library management. Okay, again library is equal to new library management. Okay, just object is I created. Okay,
The next thing is like we need to create the logic about adding the book logic, searching the book logic, and display the books and remove the books logics we need to write. Okay. Now, if you want to write, first we need to see that. Okay, see it. Now, this data we need to see. Okay, in the console. Okay, in the console part we need to see it first. For suppose simply whenever we went to ATM machine, okay, whenever we are inserting the card directly, we are not getting money. Okay, it's asking first. It is displaying some message like enter pin number. Okay, based on the pin number, we are entering that. Okay, then only we'll get the money. Okay, now here I'm going to create like uh, one method, that is like a public void run method I'm going to create. Okay, now this run method, it's going to be showing like always this menu option I want to display always. For suppose even if I enter like a second button, okay, I want to display that second related data again, I want to show the main option. Okay, in that case simply we can use that while of true, whatever the logic we have in the while loop, it is a displaying continuously. Okay, now SYSO library management. Okay, now SYSO. Now the first one is like add a new book. Okay, now like that I want to add all the data. Now control copy, add new book. Now search like search for your book title. Control copy, it's a second option. Okay, now the third option is about the display all the books. Now the fourth option is remove a book based on the title. Okay, you can choose like the author information also. Based on the author also you can delete it, no issues on that. Okay, now the fifth one is exist. Okay, now here, if I execute simply, now this logic is not executed. Why? This logic is present in this run method. Okay, now whenever I call, how we can call library, like library dot run method I'm going to call. Why? This run method is instance method. Okay, this instance method we can call by using object creation and object reference. We can call this run method. Okay, now ఈ రన్ మెథడ్ అనేది ఈ మెయిన్ మెథడ్ ఎబో కూడా రాసుకోవచ్చు. నేను మెయిన్ మెథడ్ లోపల రాయలేదు, మెయిన్ మెథడ్ అవుట్ సైడ్. వై? ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్. అవి గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ లో రాసినవన్నా ఈసారి అకౌంట్ ఐరేస్ పై గ్లోబల్ ఉన్నప్పుడు నేను ఎక్కడైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఓకే ఓకే, ఫర్ సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడనే రాశాను అనుకోండి, ఇది మెయిన్ మెథడ్ లోపలనే మనం ఈ లాజిక్ మొత్తం రాయాలి. ఓకే, అలాంటప్పుడు అవుట్ సైడ్ మనం యాక్సెస్ చేసుకోలేము. ఓకే, ఎందుకంటే నేను ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కి అంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ లాజిక్ రాయాలి. ఈ లాజిక్ రాయాలంటే అవుట్ సైడ్ దట్ method only we can write it. Outside the main method only we can write it. Okay, if you want to use these variables globally, now we need to use outside only. Okay, నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకరి దగ్గర ఉంది అనుకుంటే నువ్వు మెయిన్ మెథడ్ లోనే లాజిక్ అన్ని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ గ్లోబల్ గా క్రియేట్ చేసుకునే ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ స్కానర్ ఇది ఇవన్నీ అన్నమాట. అంటే రన్ మెథడ్ పైన రాస్తే ఏమైంది బావ? ఏం కాదు. లేదా ఓకే, ఇక్కడ నువ్వు అనేది లేదు, అది మెయిన్ మెథడ్ పైన రాసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూస్ ఆన్ దట్. అంటే లైక్ ఫస్ట్ నుంచి ఏంటంటే మైండ్ అట్లా ప్రోగ్రామ్ అయింది అనమాట. అవునవును, బేసిక్ గా రాయడం అట్లా రాసా. ఓకే, నేను ఇలానే రాసా, మొత్తం పైన రాసి కింద మెయిన్ మెథడ్ లో మనం వాటిని కాల్ చేసినప్పుడు రన్ చేస్తామని చేస్తాం. అలా అయినా రాసుకోవచ్చు. మనం ఏంటి ద లాజిక్ ఏంటి అంటే ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్ ఆర్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అనేవి మొత్తం అవుట్ సైడ్ ద మెయిన్ మెథడ్. ఓకే,
outside the memory ఎక్కడైనా రాసుకోవచ్చు. Okay, the same thing I did. Now here, as a user, I want to enter these numbers, right? For suppose control S, if I execute right click run as Java application, now see here it is displaying continuously. But as an end user, I want to enter one choice, 1, 2, or 3, or 4. Okay, now how I can enter this thing? Okay, now we can go with, okay, now we can go with the switch case. Okay, now we can go with the switch case. Or suppose simply here, now I can SYSO, I can write it here. Now choose the option. Okay, now by seeing this text message, I can choose my option. Now enter choice is equal to now sc dot next int. Okay, next int. Now here sc dot I can write like the next line. I want to choose it here to chase to like that next line. Okay, after that, now this line is going to be always the new line. Okay, it is consume that entire line. Try to now, but suppose if you want to select like choose, okay, if I want to enter first button, I want to enter into that add new book logic. If I want to enter second button, I want to go with like search. If I want to enter third, okay, display all the books. Okay, which logic is better for this like fields? Do you have any idea? For suppose నాకు వన్ మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి, యాడ్ న్యూ బుక్ లాజిక్ వెళ్ళాలి. ఓకే, టూ మ్యాచ్ అయిందంట సెర్చ్ ఫర్ ద బుక్ టైటిల్ కి వెళ్ళాలి. త్రీ అంటే మ్యాచ్ అయితే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క మెథడ్ రాస్తాం అన్న. అవును. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే యాజ్ ఎండ్ యూజర్ గా ఇక్కడ ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది కదా, నేను ఒక నెంబర్ 3 ప్రెస్ చేస్తాను అనమాట. అలాంటప్పుడు డిస్ప్లే లాజిక్ అనే డిస్ప్లే ఆల్ ద బుక్స్ లాజిక్ వెళ్ళిపోవాలి. అలాంటి ఏమన్నా మనకు ఇంతవరకు చూసామా? స్విచ్ కేస్ Exactly. Yeah, the switch or else if simply. Now we'll go with that. Okay, now switch off. Okay, the choice, now choice in the sense what is the end user data. Okay, now 1, 2, 3, 4, 5 I entered. Now this choice I want to pass to the switch case. Okay, now within the switch, now we are going to write the case 1. Okay, now if the case 1 is entered, I want to add a book. I want to write the method here. Just method only I can write it. Okay, ఇక నేను ఇంకా మెథడ్ డిజైన్ చేయలేదు, జస్ట్ యాడ్ బుక్ మెథడ్ కాల్ అవ్వాలి. Okay, now I want to break it. Okay, like that, how many methods you want to write? Okay, now add book, search book, display all books, remove books, and exit option. Now case 1, case 2, case 3, and case 4. Okay, and again case 5. Now case 2, case 3, and case 4, and case 5. The last one, simply here we can use the default. Okay, the default simply I can write like an invalid option. Okay, invalid option. Please try again. Okay, now add a book, search book, remove book. Okay, now yeah. Okay, display, like what is third option here? Okay, display all the books I missed. Display book or display books, we can write it. Okay, now remove book. Okay, now simply here I can write the fifth one, exiting system. Okay, yeah.
Now, whenever the case file is matching, I want to return some output that is existing or not. Return, I'm going to write it. Okay. Whenever the case file is like exist, now I'm going to write like that exit button. Okay. Now, we don't have any these methods, right? Just I created it. Okay. Now, for suppose simply here observable without writing add book. Now SYSO now added a book. If I enter one option, okay, the logic one is going to be executed. Now without writing first this one, I will explain this one how it is going to be executed. Control copy, Control V, Control V, Control V. Okay, added a book, and what is it like? Search a book, display all the books, and remove book. Okay, now just consider it is the logic inside that case one add book, searching book, display book. Okay, now as end user, I am entering some options. Now right click, run as Java application. Now see it's going to be showing like this. Now as end user, I'm entering data one. If I enter one, see it showing like added a book. Okay, that's the logic is I exit. Now again it's showing like that menu option. Okay, again I want to select the two. Okay, now see a search book, third option, like a display book, fourth option, now a remove book, fifth option, now here existing system. Okay, now but suppose the eighth option, I'm going to enter. ఇది Okay, లూప్ కి బ్రేక్ ఉంది కదా అన్న, అయినా మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎట్లా వస్తుంది అది? ఇది ఇదా? అదే now because of while loop only, right? వైల్ లూప్ అంటే బ్రేక్ ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు అన్న దానికి? బ్రేక్ ఎఫెక్ట్ ఏమన్నా, ఎందుకంటే మనం వైల్ లూప్ లోనే ఉన్నాం ఇంకా. ఓకే, బ్రేక్ అన్నప్పుడు నువ్వు ఓకే బ్రేక్ అయిపోతే స్విచ్ కేస్ లోనే బ్రేక్ అయిపోతుంది, కానీ వైల్కి వెళ్ళిపోదు. ఓకే, అందుకని నేను వైల్ లూప్ లో ఎందుకు రాశానంటే ఎవ్రీ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఏ ఆపరేషన్ జరిగినా ఇందులో ఏ కేసు అని ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయినా ఎవ్రీ ఆపరేషన్ కి నాకు వైల్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాను. ఎందుకు ఇక్కడ ట్రూ రాసా, కండిషన్ ఎప్పుడు ఫాల్స్ కావాలి ఇందులో. ఓకే, ఎందుకంటే నాకు ఆప్షన్స్ చూపించాలి ఎప్పుడైనా. ఓకే, ఏదైనా ఒక ఆపరేషన్ జరగగానే మళ్ళీ మెనూ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి వేరే బటన్ నొక్కకుండా ఆటోమేటిక్ నాకు మెనూ ఆప్షన్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఓకే ఓకే, now here I am going to call add book. Okay, now this function I want to call it. Okay, within the add book, now what is the logic we need to write it? Okay, but suppose initial book count is 0. Now maximum book count is like 100. Okay, now for suppose whenever the book count is equals to that maximum count, for suppose simply here initial book count is 0. If both are equals, maximum books and book count is double equals to like maximum books, now we have the full books. అంతే కదా, బుక్ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100 అయినప్పుడు ఇక్కడ 0 ఉంది రైట్. 100 అయినప్పుడు ఇది మాక్సిమం బుక్స్, దానికంటే ఎక్కువ మనం స్టోర్ చేయలేము. ఓకే, దానికంటే ఎక్కువ మనం స్టోర్ చేయలేము. దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ పాయింట్. ఓకే, నౌ వెన్ ఎవర్ ద బుక్ కౌంట్, నౌ హియర్ where it is, yeah. Return, like we have the remove book and we have like execute this one. Yeah, after while I'm going to executing like add a book logic. Now where it is, after while open, yeah, here the while. Okay, yeah, it's fine. Now చేయాలా అన్న వేరియబుల్స్ కి? ఎందుకంటే ఒక మెథడ్ లో ఉన్నది ఇంకో మెథడ్ లో వాడుతున్నాం కదా. ఎక్స్టెన్స్ ఇక్కడ మన క్లాస్ ఒకటే ఉంది కదా. అంటే ఎక్స్టెన్స్ అన్నప్పుడు ఎప్పుడు అంటే ఎప్పుడైతే ఒక క్లాస్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకో క్లాస్ కి రావాలి అన్నప్పుడు మనం ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ మనం
క్రియేట్ చేసింది ఒకటే క్లాస్. ఈ క్లాస్ లోనే అంత లాజిక్ రాస్తాం. ఓకే. మనం వేరే క్లాస్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూస్ అంతా. అది ఇంతకు మనకి ఇంకా ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్ళలేదు. ఓకే, అంటే నాకు కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఒక మెథడ్ లో ఉన్న వేరియబుల్స్ ఇంకో మెథడ్ లో వాడేటప్పుడు పైన ముందే డిక్లేర్ చేస్తాం అన్నట్టు గుర్తుంది కన్స్ట్రక్టర్ అంటే. కన్స్ట్రక్టర్ అంటే మనం ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం, డిక్లరేషన్ అనేది ఏం చేయం. ఫర్ సపోజ్ బై యూజింగ్ దిస్ కీవర్డ్ వీఆర్ యూజింగ్. కన్స్ట్రక్టర్ పర్పస్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ ఇనిషియలైజేషన్. అంటే ఫర్ Okay. సపోజ్ ఇక్కడనే మనం వాల్యూస్ రాయకుండా ఇక్కడనే మనం అంటే పైన ఇనిషియలైజేషన్ చేసి ఒక పారం కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ ఇనిషియలైజేషన్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ మనం వాల్యూస్ ఎంటర్ చేస్తాం. ఫర్ సపోజ్ 567 లైక్ సత్య. ఓకే, ఇలా ఇక్కడనే పాస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే. కన్స్ట్రక్టర్ యొక్క పర్పస్ మాత్రం అది ఒక్కటే మాత్రం. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఎ బుక్. ఓకే, I want to add a book. Now, public void. Okay, now add book method I want to call it. Okay, now whenever I enter the case one, okay, first it's a printing like this line. Now again it will call that add book method. Okay, it's called add book method. Now here if, okay, if the first condition here, if the book count is, okay, the book count is double equals to max books. Okay, max books. Now what I want to do here, now library is full, cannot add more books. Why? It's arrays. Okay, now library is full. Okay, now we can't add a new book. అంతే కదా, ఎప్పుడైతే బుక్ కౌంట్ ఈజ్ డబుల్ ఈక్వల్స్ టు మాక్సిమం బుక్స్ అయిపోయిందో, సింప్లీ నా హియర్ లైక్ దిస్ 0 డబుల్ ఈక్వల్స్ టు లైక్ సారీ now 100 double equals to 100. Okay, now we cannot store like one more book. Now if the condition is true, now this printing logic is going to be executed. Otherwise, okay, otherwise simply here, now I want to enter, okay, enter the book title. Okay, enter the enter the book title. Okay, now after this, by seeing this line, I can enter the book title. The title is what? String type. Now string title is equal to, okay, sc dot okay, sc dot the next line I can use it here. Okay, next what? Author information, right? Now SYSO, enter the book author. Okay, enter the book author. Now by seeing this line, I can enter the author information. String author is equal to sc dot the next line. Okay, now yeah, now I entered the title and author information, right? Okay, 1 minute. Okay, now I entered like title and author, but I entered, that's okay, but I want to store it, right? I want to store it somewhere. Okay, now in the array we need to store it. Now here I created some arrays also, like book titles and book authors. How many information I can store? 100 titles and 100 authors I can store it. Now for this array I want to insert it. Okay, now I want to initialize it. Now simply here book titles. Okay, book titles. Now I'm going to initialize like book count. Okay, book count is equal to title. Okay, again book like authors. Okay, book authors, simply here again the book count is equal to, again it's author. Okay, again it's author. Now I want to, for every time whenever we are adding title and author, I want to increase that book count. Okay, I want to increase the book count. Book count.
Yeah, after increasing that, what I want to show that now simply here a book is added successfully. Now book is added successfully. Okay, now see, only this logic I want executing. Observe carefully here. Only the add book. Now see here, right click, run as Java application. Now I'm entering like one option. Okay. Now see here, added a book. Sorry, by default it's just showing like this println message. Okay, మనకి ఇది కూడా ప్రింట్ చేస్తుంది ఇక్కడ. Okay, now don't consider that one. Now added book, add a book లో add book method లో ఫస్ట్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది చూడండి. ఎంటర్ ద బుక్ టైటిల్ అని అడుగుతుంది. Okay, now enter the book title. For suppose I entered sorry, I didn't entered again. Right click, run as Java application. Now entered one Java. Okay, enter. Now author information Satya. Okay, now see here, book is added successfully, the logic is executed. Okay, ఎందుకు maximum books అక్కడ 100 లేవు. ఓకే, నేను ఎంటర్ చేసిన డాటా ఇది 0 లొకేషన్ లో స్టోర్ అయిపోయింది. ఓకే, 0 ఇండెక్స్ లొకేషన్ స్టోర్ అయిపోయింది. ఓకే, నౌ అగైన్ I want to search a book. Okay, I want to search a book. For the search book, now we need to write the logic. Okay, now the method is like search book. Okay, search book. Now after this void, now simply here I can write it here. Next method, search a book method. Okay, now here public. Okay, now void search book. Already the search book is there. You know, both are saved. Now we need to check it out. Control copy, control, yeah, now it's saved. Now if you want to search a book, now first we need to enter the title information. Okay, then we need to check that within the 100 books, now whatever the book you are searching, it is there or not, we need to write it. Okay, now here SYSO. Okay, SYSO, enter the title of the book to search. Okay, to search. Now by seeing this line, I can enter some title. The title is a string type. String title is equal to now sc dot the next line. Okay, sc dot next line. Now by using for loop. Now why I'm using for loop here? Any idea? అక్కడ టైటిల్ ఎంటర్ చేశాను, కానీ మనకేంటి సపోజ్ 100 బుక్స్ ఉన్నాయి. 100 బుక్స్ కి 100 టైటిల్స్ ఉన్నాయి. 100 టైటిల్స్ లో మనం చెక్ చేయాలి టైటిల్ ఎక్కడ ఉంది అని. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ టైటిల్ వాట్ ఇస్ ఆథర్ ఇన్ఫర్మేషన్. నౌ int I is equal to 0. Okay, now way to based on that what book count we need to search it. Count. Book count. Now I plus plus. Okay, I plus plus. Now here we need to write the logic. Now if, okay, if the book titles, okay, the book titles of I index number, now dot equal ignore case we are using. Okay, if I use equal, simply exact value we need to enter. Okay, in that case simply we are going to use equals ignore case. Okay, now the same title I need to pass it. Now simply here if enter, ఇది అర్థమైందా? ఈ బుక్ టైటిల్స్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ఇండెక్స్ నెంబర్, 0 ఇండెక్స్ నెంబర్ లో నువ్వు ఏదైతే ఎంటర్ చేసావో ఆ టైటిల్ మ్యాచ్ అయితే ద లాజిక్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్సైడ్ ద ఇఫ్. ఓకే, నువ్వు ఎంటర్ చేసిన ఇండెక్స్ నెంబర్ బట్టి ఇది ఈక్వల్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఈ బుక్ టైటిల్ 0 ఇండెక్స్ నెంబర్ లో ఏదైతే టైటిల్ ఉందో డాట్ ఈక్వల్ ఇగ్నోర్ కేస్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ యూ ఎంటర్డ్. ఈ రెండు మ్యాచ్ అయితేనే ద లాజిక్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, ఆర్ యూ గెటింగ్ పాయింట్? Yeah. ఓకే, నౌ SYS ఎప్పుడైతే లాజిక్ అంటే సక్సెస్ అయిపోయిందో ద కండిషన్ ఇస్ ట్రూ. నౌ ద బుక్ ఈస్ ఫౌండ్. Okay, the book is found. I want to display that. Now SYSO. Okay, now again we need to print the title of the information. Now title, simply here book title. Okay, book titles of I, sorry,
Again, SYSO, like author information. Okay, book authors of I with the same index. What is the value of book author? Okay, now simply here I want to return that output just empty. Okay, yeah. Otherwise, simply okay. If the book is not found, simply here. Okay, if the book is not found, simply I want to return here SYSO, like a book is not found. Okay, now based on the index number, if it is a matching, simply it will execute. Otherwise, simply here, whatever the title you entered, if it is not matching, it is here the condition failed. Simply now it is exit out of the for loop. Now the book is not found, we are going to get exit. That's point. Now search for the book. Now again we need to write like remove the book. The logic we need to write the remove the books. Now yeah, if you want to remove it, again the same thing. మనం సర్చింగ్ ఆపరేషన్ ఎలా చేసామో రిమూవ్ ఆపరేషన్ కూడా అలా చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే డిలీట్ చేస్తాం. ఇక్కడ సెర్చ్ చేసాం, ఇక్కడ డిలీట్ చేస్తాం. ఓకే, ఏంటి బేస్డ్ ఆన్ ద టైటిల్ నౌ వీఆర్ డిలీటింగ్. ఇక్కడ ఏంటి బేస్డ్ ఆన్ ద టైటిల్ వీఆర్ సర్చింగ్. ఓకే, రిమూవ్ చేయాలన్నా సెర్చ్ చేయాలన్నా ఆల్రెడీ డాటా ఉండాలి. ఓకే, ఆల్రెడీ డాటా ఉండాలి. బేస్డ్ ఆన్ దట్ బుక్ కౌంట్ వీఆర్ సర్చింగ్, హియర్ బేస్డ్ ఆన్ ద బుక్ కౌంట్ వీఆర్ డిలీటింగ్. నౌ again simply here the same thing here SYSO, sorry, we need to create like one method, right? Public void remove book. Okay, did I created any method in the outside? Okay, now we need to display the books, right, after searching. Okay, now we need to right click. Now display books. Okay, now I want to display all the data. Okay, if you want to display data, now the data should be entered 0 to 100. Okay, 0 to 100, how many books you entered, everything I want to print it. Now if the condition, okay, now book count is equal to 0. Okay, book count is equal to 0. For suppose only we don't have any books. Okay, now SYSO, now no books in the library. Okay, ఇప్పుడు నేను అసలు బుక్స్ ఎంటర్ చేయలేదు. అలాంటప్పుడు ఏంటి కండిషన్ చెక్ చేసుకోవాలి. No books are in the library. Okay, now okay, I want to return that same output if it is not there anything. Now after this one, simply here I want to print okay, now books in the library, the condition is true. Now simply here if the condition is false, simply here books in the library. Okay, now the logic we need to write here. Now by using for loop I want to display all the books. Now int I is equal to 0. Now the same logic, I less than book count. Okay, book count, again I plus plus. Okay, now here we need to print I plus 1. Okay, in the 0 index plus 1, the title, okay, and the author information we need to print. Okay, the author information we need to print. Now simply here SYSO, okay, SYSO. Now we need to print like the numbering also, like 0 index number, what is the title, what is the author. Okay, 1 index number, what is the title and what is the author. Okay, now I plus 1. Okay, now simply we can print the title. Okay, the title, again we can write like a book title. Okay, now based on that index number I. Now next, author information, double quotes I can mention like author.
Again, book author. Authors of I can write it. Okay. Now this information I want to display it. Okay. Now first I will execute like searching the book and display the book. Okay. The condition, the logic is working or not. We'll check it out first. Now right click, run as Java application. Okay. Now one, add a book. Now Java like Satya. Okay. Now book is added successfully. One more time I want to enter one more book. Enter one, like enter the book title. For suppose like Python, like Karthik. Okay, again one more book I want to add. For suppose enter like React and Rahul. Okay, the three books I entered. Okay, three books I entered. Now I want to display all the books. If you want to display all the books, which number I need to enter? 3. 3. Now enter 3. Now here it is displaying like 1, title Java, author Satya, title Python, author Karthik, like simply here title React and author Rahul Vivek. Okay, I want to search a book. Okay, I want to search a book. Now enter 2. Now which book you want to search? For suppose Python I want to search. Now Python. Okay, now here like title is Python, author is like Karthik. Okay, now like this we can search and we can add a book. Now I want to remove it. Okay, I want to remove it. Now here after the 4, now we need to write remove book. Okay, now this method I want to write it. Public void remove book. Okay, again if you want to remove it, first we need to check for the title is there or not. Okay, now simply here SO like enter the book title to remove. Okay, now string title is equal to I see dot next line. Okay, now if you want to remove it, now we need to search the entire book system. For that we have the file. Okay, int I is equal to 0. Now I less than book count. Now I plus plus. Okay, now again the same thing, the same requirement simply here. Now first we need to search the book. Search the book and we need to remove. ఇక్కడ ఏంటి సర్చింగ్ ఆపరేషన్ లో మనం ఓన్లీ సెర్చ్ మాత్రమే చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏంటి సెర్చ్ చేసి రిమూవ్ చేయాలి. ఓకే, ఆ బుక్ మ్యాచ్ అయితే మనం ఎంటర్ చేసిన బుక్ మ్యాచ్ అయిందా లేదా దాన్ని బట్టి మనం రిమూవ్ చేయాలి. నా like yeah, if the book title of I is dot equal ignore case, sorry, equal ignore case of the title. Now if that is success, now that removing the books are going to be left direction whenever it is removing. Okay, now again I'm going to write like one more for loop. Why? What whenever it is removing, I want to remove that the removed locations, the next value is going to be enter into that removed location. Okay, for that simply again one more. Now simply here int j is equal to now I comma now j less than the book count. We're not getting that book count. Oh, sorry. Dot semicolon. Now j less than the book count when it enter. Okay, again like j plus plus. Okay, now here the condition whenever the book count is okay, whenever that it is one removed, book count -1 we need to display that. అంతే కదా, ఒక బుక్ డిలీట్ అయినప్పుడు ఆ డిలీట్ అయిన ప్లేస్ లోకి నెక్స్ట్ ఉన్న బుక్ ఎంటర్ అవుతుంది. ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు మన బుక్ కౌంట్ అనేది ఒక తగ్గుతున్నట్టే కదా, బుక్ కౌంట్ -1. Now here the book title, now here we need to print the j value, not I value, the j value. Now book title
Okay, book title J plus 1 minute to play it. Okay, now again, book authors of J. Okay, now here, book authors J plus 1. Okay, book authors the J plus 1 minute to play it. Now, e logic success అయితే okay, now I want to go with the book counter, it's decrementing one by one. Okay, one by one. Now simply here, so this one SYS4. Okay, book is removed successfully. A book is removed successfully. Okay, now after that, simply here I want to return the same output. Okay, that's it. Now otherwise, simply whatever the title I'm searching, if the book is not there, now SYS4 book not found. Okay, book is not found. That's a point. Okay, now again we'll do that only the remove only. I wrote now simply here library object is created, library.run method. Okay, ఈ రన్ మెథడ్ లోనే ఆల్రెడీ మనకు అన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఈ అన్ని మెథడ్స్ అనేవి మనం రన్ మెథడ్ లో కేస్ రూపంలో రాసాం. యాడ్ బుక్, సెర్చ్ బుక్, డిస్ప్లే బుక్స్, రిమూవ్ బుక్స్. ఓకే, రైట్ క్లిక్, run as Java application. Okay, now enter one. I want to add around like 5 books. I want to add a book. Now simply here again, like the title is like Java. Now Satya I can enter. Okay, now one more book. Now Python. Okay, again one more book. Now React. Ra. Okay, now one more book. JavaScript. Like again one more book. Now and then like HTML. Now Parkwell. Okay, now book is added successfully. If I want to see all the books, enter 3 options. Now it will display all the books, title and author information, Okay, now I want to search, like I want to remove one book. For suppose HTML book, I want to remove it. Now enter 4 button. Okay, now remove the book. Enter the book title to remove. For suppose title is what? HTML. Okay, for suppose I'm like HTML I'm searching. Now say book is removed successfully, but the book is removed successfully or not. If I want to check it out, again enter the 3rd option. Now here we don't have any HTML. For suppose I want to search with a React. Okay, a React, again I want to remove it the React, enter 4 button. For suppose I'm searching for React. Okay, do we have any React? No. If I enter here, book not found. Okay, there is no book. Okay, now I want to search a book. Now I can enter the 2nd button based on the title. For suppose like Python. Okay, now book found. Now we have the title is Python and author is Karthik. Okay, if I enter like fake, now we can exit of the system. Now we cannot enter any value. See here, I'm typing but I cannot enter any value. Okay, now this is about the project. Now how we are going to do that. Now the same projects like little bit different projects are going to be repeating, but it will be the same. Now different projects also I'm going to share. Just try to execute it and again we'll execute one by one. Okay, now you can execute once. Now you can understand the needs and play. That's better. Okay, now here we have seen like that arrays concept. Mostly here the 70% is arrays concept only, and remaining 30% till now whatever the concepts we learned. Okay, now tomorrow we are going to start that OOPS concept. Okay, ఇంతవరకు అన్ని క్లియరా? ఎక్కడైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇంతవరకు ఏమైనా డిస్కస్ చేసి లేవు కానీ బావా అంత లాజిక్ బిల్డ్ చేయడం రావట్లే బావా. బట్ మీ ఒకసారి నేను పంపించిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారా? అంటే మీరు చూసినా సరే, చూసుకుంటూ అయినా సరే మీరు లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటే ఏ క్వశ్చన్ కి ఎలా లాజిక్ రాస్తున్నారని అర్థమవుతుంది.
ఓకే. అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏం చేయాలంటే మనం చూసి అయినా సరే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుండాలి. అలాంటప్పుడు ఏంది ఒక 20 క్వెషన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాక 21th క్వెషన్‌కి నీకు లాజిక్ ఎలా రాయాలో అర్థమవుతుంది. ఓకే. బాగుంది. ఓకే. ఆ క్వెషన్స్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. మీ మీ ల్యాప్‌టాప్‌లోనే టైప్ చేయండి. అవి బెటర్. ఎందుకంటే ఆ క్వెషన్ కూడా మెన్షన్ చేశాను. ఓకే. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎగ్జాంపుల్స్‌కి నేను క్వెషన్ కూడా మెన్షన్ ఆ క్వెషన్ బట్టి వాడు లైన్ టు లైన్ ఎలా రాస్తున్నాడు. ఓకే. ఏ స్టెప్‌కి ఏ లైన్‌కి ఎలా తీసుకుంటున్నాడు. నెక్స్ట్ లైన్ రావడానికి అసలు లాజిక్ ఏం రాస్తున్నాడు. ఒక 25 ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు టైప్ చేస్తుంటే మీకు కొన్ని ఎర్రర్స్ వస్తుంటాయి. మీకు లైన్ బై లైన్ అర్థమవుతుంటది. 21st లైన్ ఒక క్వెషన్ ఇచ్చాడంటే దాన్ని ఎలా థింక్ చేయాలనేది మనకు ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తది. ఓకే. ఓకే. Okay, done. We can leave now. We'll meet tomorrow. Like we can start that hoops concept. ఓకే బావ. బాయ్. ఓకే. కాన్సెప్ట్స్ అన్ని క్లియరే అన్న. కాకపోతే కార్తిక్ అన్నట్టు ఆ లాజిక్ బిల్డ్ చేయనికి ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ కొంచెం చూస్తే అలవాటైద్ది. అది నేను చెప్పేది. అలా ఆలోచించాలి, అలా లాజిక్ ఆలోచించాలంటే ఫస్ట్ మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఒక్కొక్క క్వెషన్‌కి ఎలా రాయాలి కోడ్ అని మాకు అర్థం కావాలి మనకి. ఓకే. అదొకసారి మీకు అది ట్రై హ్యాబిచ్యుయేట్ అవుతుంటే ఆటోమేటిక్ మీకు అర్థం అయిపోద్ది. ఎక్కడికెళ్ళాలి, ఎలా చేయాలి, ఏ మెథడ్స్ రాయాలని. ఇక్కడ చూడండి సింపుల్ ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, ఇక్కడ ఈక్వల్స్ మెథడ్ కూడా రాయొచ్చు. మరి ఈక్వల్ ఇగ్నోర్ కేస్ ఎందుకు రాయాలి? అంటే ఏంటి యాస్ ఏ యూజర్‌గా నేను సపోజ్ మిస్టేక్‌లో క్యాపిటల్ కేస్ కూడా ఎంటర్ చేయొచ్చు. ఓకే. క్యాపిటల్ కేస్ కూడా ఎంటర్ చేయొచ్చు. అలాంటప్పుడు ఏంటి మనం ఆలోచించాం ఆల్రెడీ ఇప్పుడు. మనం థింక్ చేసాం కాబట్టి ఈక్వల్ ఇగ్నోర్ కేస్ రాసాం. అది పాయింట్. ఓకే. యాహ్! I will share this project also. Now you can execute this one. ఓకే బావ. Okay. Yeah. ఓకే. బాయ్ బావ. Yeah. Bye. బాయ్ అన్న. Okay.